করে আমার শো আমি শুরু করছি। কালকে আমাদের বাড়িতে পুজো থাকে, সেজন্য আমার বন্ধ থাকে সবকিছু। গৃহকর্ত্রী হলে যা হয় আর কি। So today again I am Mondira from Nokshikatha, Kolkata. Can you hear me properly? Just tell me. I will start my show. We have like to showcase you some of our very fine tuli batik or brush batik from which is very specialty from our Shantiniketan workshop. So if you like that shari, that will be a great pleasure for me. It is not possible for everyone to buy that shari, but if you like it, then you just give them comments whether you like their work or not, because they are very poor people who are doing this work, and they are sustaining the artwork. Actually, they are sustaining it because they are not getting anything, ज्यादा कुछ उसको मिलते नहीं, क्योंकि हम देने नहीं पाते। इनका कॉस्ट इतना ज्यादा हो जाता है, और लेकिन बहुत मेहनत है उनके पीछे। नॉट ओनली द फिजिकल मेहनत, also the mental mehnat, how to put the colors, how to put the hot wax on it. That's very tricky and very, what I can tell you, very laborious job. So प्लीज ज्वाइन हो जाइए, ज्वाइन होके बताइए सब सुनाई दे रहा है नहीं, और ठीक से सुनाई और दिखाई दे रहा है क्या। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। So please tell me that. Yes, I also as usual sharing my number 9830814772. This is one of my number of Nokshi. My number, this is my number, 9830814772 is my personal number. Please note down the number before I starting the show. And next one is 96. My business number is 96746 84899. So these are two numbers which has the sorry, which has the WhatsApp also in both number. So if you want to contact me there. Today I wear a cotton shari because it is today is also a hot day here, humid day rather. This is we call this Bangladeshi Dhakai. We called it Bangladeshi Dhakai because we bought it from Dhaka actually. This is manufactured at Dhaka, above Bangladesh. This is the original Dhakai of Bangladesh. Today I wear that type of shari. If you want, you can contact me over phone at 9830814772 नंबर पर कॉल करके ऐसा साड़ी लेने से आपको कॉल करना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक दो ही आते हैं। ये दोनों साइड में ये साड़ी का दोनों साइड टाना बाना दोनों साइड कॉटन है, which is rare. So ये लेना है तो जैसा लेना है तो ज्यादा से ज्यादा व्हाइट के ऊपर, व्हाइट और ऑफ व्हाइट के कलर ऊपर बनते हैं। ये कलर भी बनते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है व्हाइट और ऑफ व्हाइट कलर के ऊपर बना हुआ दिस टाइप ऑफ ढाकाई साड़ी। वी कॉल दिस ढाकाई. This is the achol portion of the dhakai, and this is the front look of the dhakai. Very traditional, very very traditional. We just copying it now from this work. We are copying it and making the pocket friendly sarees. But this is the original dhakai of Bangladesh. So today I am starting my show. I am Mondira Bhakti Bhadra. So I am in Facebook page. Their friends, they can't see me properly. Just a minute. I'm just adjusting the cameras. I hope it is fine.
some of my friends are joining there. Today I'm showing you some cotton, not cotton, the silk, both the silk, different type of silk. I will mention the type of silk which I will show to you, the material and the price of that one. This is number one. This is number one. All are fine tuli batik. All are fine tuli batik. Can you hear me properly? This is a fine tuli batik. नंबर इट इज जीरो. इसका नाम जो तो ब्रश का नंबर है जीरो. ब्रश से हम लोग बनाते हैं. वो लोग एक साड़ी. दिस इज द ब्लाउज पीस. थोड़ा सा ध्यान से देखिए. दिस इज द साड़ी. दिस इज द स्काई डार्क स्काई ब्लू कलर. व्हाइट जो पोर्शन है वो उनका अपना कलर है. सिल्क का ब्लू बना हुआ है. सिल्क का ऊपर वैक्स से हम लोग पेंट करते हैं. पूरा पेंट हुआ पूरा वैक्स से, हॉट वैक्स से, लिक्विड वैक्स ऑफ कोर्स, लिक्विड हॉट लिक्विड वैक्स से ये पेंटिंग बनता है. ये पेंटिंग में हम लोग जो ब्रश यूज करते हैं वो उसका नंबर है जीरो. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इज शोरुतुली बाटिक. वी कॉल्ड शोरुतुली बाटिक. दिस इज द ब्यूटीफुल साड़ी. दिस इज अ ब्यूटीफुल साड़ी. ये बहुत मेहनत की काम है. अब देख कर ही पता चलता है. पूरा हैंड पेंटिंग है. पूरा हैंड पेंटिंग है. और जो ये है मोटिव है उनका मोटिव है पेजली मोटिव. दिस इज पेजली मोटिव. वी कॉल्ड इट पेजली मोटिव throughout the shadi. This is very traditional of painting of batik. This is very traditional painting of batik. You can understand if I close it to you. It's a very good quality Katan silk. Price is 6850. The price is 6850. Shipping free all over India and also COD available. So this is the first part of the sari. I am showing you properly the sari. This is the achul portion or pallu portion of the sari. The sari is 4-ply katan silk. This is 4-ply katan silk. This is the front part of the sari. Half of the sari is blue. Half of the sari is blue. On over it the white. On the blue white painting. On the blue canvas is blue. White painting. White is इसके new fashion. No voice ma'am. Okay. Just a minute. I am detaching the. I don't know why it is happened. I am detaching the device. Now it is fine. I think so. Now please SSK new fashion. Please tell me whether you can hear it or not. Please tell me that. So this is the first portion. This is the first portion of the sari. Sari is blue in color. Let me check also this one. Okay, just a minute. So no one is there with me. You are with me. You are my friends. No one is there with me. You are with me. So Facebook is fine. I think the YouTube is also fine. This is the front look of the sari. This is the front look of the sari. Again, I am describing it. These are Katan silk. Price is 6850. Shipping free all over India and COD also available in our system. If you want to book the sari, please book it in this number 96746 84899 96746 and 98308 These are two numbers of my store and myself also. So please book it. If you want to book it, this is the numbers. I think now you can hear me properly.
So this is the first portion of the sari. This is the first part of the sari. First part of the sari is blue in color. Batik painting, batik painting done on it with the white one is the painting. So canvas is blue, painting is white. Next portion of the sari, first next half of the sari is white in color. This is white in color. White, or you can say this is white, totally white, and with the ivory white. You can say ivory color, and this is the border, lower border of the sari. This is the lower border of the sari. This is the lower border. And crack done on it. Crack, the crack batik. This is also special type of batik. This is crack batik. So all through the sari is crack batik, the white portion. So half portion is white, half portion is blue. I will show you the blouse piece first. This is the attached blouse piece, 1 meter attached blouse piece with it, and this is the blouse piece border. This is the border of the blouse. So my suggestion is, please make the blouse with it. This blouse, make this blouse and wear the shari with it. So I am showing you the how do you do if you pleat the shari. This is the first part of the sari. Is this clear? Very clear. This is the first part of the sari. From the pleated end, it will be white and blue crack all through the body, and the border is blue. I am showing you the border, and the blouse piece is blue in color, sky blue. That is sky blue. That is the blouse piece, and this is the sari. This is the sari. If I wear the sari for you, right? Little down. This is the sari. Take the screenshot if you like the sari. इसका प्री बुकिंग भी हो जाएगा, बट लेकिन टाइम लगेगा. We need the time for making the batik. This is the shari. Material is Kattan silk. 4-ply Kattan silk. Price is 6850. I am clearing 6850 is the price of the sari. Shipping free all over India. COD also available. Please contact me in my phone number 9674684899 and 98381477. So this is the sari. Beautiful one. And Jayati Shendukta ma'am, most welcome. Love to you also. This is the actual portion of the sari. Okay, 6850 is the price of the sari. Next sari I am showing you. Pranati Banerjee ma'am, also very much welcome in my show. I hope now you can hear me properly. So this is the second one. Also a Soru Tuli batik, but this is colored. The color of the sari is plain color और ऑरेंज कलर से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके ऊपर बाटिक बना हुआ है, तो क्रैक बाटिक. This is also Shoru Tuli batik of Shanti Niketan. This is the achal portion of the sari. Beautiful achal portion. Very decorative, very decorative. This is their traditional design actually. That is their traditional design. I hope you all like it. I'm showing you it. It has only black color. This color is black. Okay, this color is black, and this is flame. You polish ফুলের রঙের মতো রং, flame কালারটা, আর এটা তো হোয়াইট.
the shari. This is the upper border of the sari. This is the upper border. Thank you for liking me. Thank you so much. This is the upper border of the sari, and this is the lower border of the sari. Beautiful skirt border. Beautiful skirt border. Katan silk. Again katan silk. 4 by katan silk. Price is 6850, including shipping. This is the look of the sari. If you like it, book it in my 9674684899 number or 9830814772. This is the lower border of the sari. I am pleating it for you and showing the blouse piece too. All the katan silk, all the silk sarees has a attached blouse piece. Maximum to maximum sarees has now attached blouse piece. I am suggesting whether you will make it or not. I am suggesting you make all the silk blouses. They are nice. ये जो कपड़ा है बहुत अच्छा 4-ply कतान सिल्क है, so no problem. You make the blouse and keep the blouse for the other sarees also, because it is a very useful black blouse. Very useful and beautiful black blouse. This is the blouse piece of the saree. This is the blouse piece of the saree. Okay. So if I wear it for you, this is the saree. This is the saree, and this is the achal portion of the saree. This is the front look of the saree, and this is the achal portion of the saree. Look how nice it is. Now all are single piece. If you ordered me, then I will confirm you whether it is possible or not. Okay. Some क्योंकि उसकी क्लाउडी डे पर बाटिक अच्छा से बनते नहीं, अच्छा बाटिक नहीं होते, अच्छा साइन नहीं हो पाते. We need the for batik color we need the sunlight also. And this is the actual portion, and this is the beautiful. If you like to book the saree, take the screenshot and send it to my WhatsApp number. वो डिवाइस काम नहीं करने से बहुत तकलीफ होते हैं. Sorry, this is the actual. Okay, so this is again. Oh, so nice. Thank you, Pranutin Banerjee ma'am. Now you can hear the device is not working properly. Very sad. This is the beautiful answer. পুজোর সময় শাড়ি নিলে আমরা ছোট ছোট একটু করে আমার ইচ্ছা আছে ছোট ছোট গয়না একটু সাথে নিয়ে দেওয়ার, ম্যাচিং করে. তাহলে ওকে একটু আগে থেকে বুকিংটা আগে থেকে না করলে ওটা বানানো হয় তো. I'm showing you the third one. Okay. These are two katan silk. Now what I am showing you is the Bangalore silk. Bangalore silk batik, also shoru tuli batik, fine tuli batik. Today is a batik day, so I am showing you all the batik sarees. The color of the saree is this is a corner to corner shade. This is a corner to corner, very beautiful. First look the saree. Look at the saree. जिसको कलरफुल पसंद है, बाटिक कलरफुल में अच्छा भी लगता है क्योंकि कलर ऐसा ही है, वो ज्यादा शाइन नहीं होगा मैट कलर पर. कलर्स. This is the beauty of batik. বাটিকের জন্য শাড়িটাকে পিওর হতে হয়, সেজন্য শাড়ি বেশি শাইনি হয়. This is not any synthetic material in it, so they are not shiny. They're matty leather, but very colorful. Look, I am showing you the shine first. Okay, this is the border. This is the border. This is the first border of the saree. This is the border, and this is the signature of Shantiniketan batik, the dots. All the dots is a signature of Shantiniketan batik. This is the front look of the saree. The base color is black. Black के ऊपर
साड़ी कलर से बना हुआ है ये साड़ी. This is the achal portion of the sari, short achal, first the short achal, then the all over silk. But the next portion is maroon color, corner to corner maroon color. After the from the pleats of the sari, not from the front of the sari, from the pleats of the sari, the color is maroon. Corner to corner maroon. So I want to show you how nice it is. You can watch. This is the maroon color. Blouse, of course, should be maroon in color because front portion is black, and this is the border of the blouse. This is the border of the blouse. Beautiful flower motif border of the blouse. It is not properly red or not properly maroon. This is rusty red and maroon, this type of color. So we can define all the color because this is cold color, and যা চাইছি তাই যে হবে তা না, রেড নয়, এটুকু বলতে পারি। রেড কিন্তু রেড নয়। This is the sari and this is the achal portion of the sari. So if you want to book, the price of the sari is 7200 as it is Bangalore silk. We do Katha batik on this type of sari, on this material, so it is very hard. Texture is so good, otherwise Katha बन नहीं पाता अच्छा से। हम लोग काथा इससे बनाते हैं। इस टाइम टोटली डेकोरेटिव Bangalore silk batik भी बना के दिखा दिया। Okay, this is the first time I made this Bangalore silk batik like this. We always do the Katam silk or Mulberry silk batik, but this time I also made the Bangalore silk batik. So some of my friends, they are fond of Bangalore silk. 7200 is the price of the sari, and the shipping is free all over India. Shipping is free all over India. COD also available. So if you want to book the sari, you can book it by paying 50% of it. Then call me up. I will tell you the next procedure. Okay. This is the sari. Beautiful. बाटिक का प्रॉब्लम है तो सामान में ज्यादा बन नहीं पाते। रेनी सीजन में तो बन ही नहीं। और दिस इज ओनली द अच्छा टाइम होता है विंटर टाइम। नेक्स्ट वन आई एम शोइंग यू अनदर साड़ी। दिस इज आल्सो Bangalore silk. I want to show you not the mix bag but the section wise. Then you can find the video or YouTube link easily. So this is a color. ये नाक का छिलका का जो कलर होता है ऐसा कलर है जो बादामी खोशार मत रंग এটা। तो देखो এটা খুব সুন্দর দেখতে। এটা আঁচলটা। ওটা ভীষণ কালারফুল ছিল, এটা দেখো এটা মিডিয়াম। This is the আঁচল portion or pallu portion of the sari. একটু স্ট্রাইপ করে সেকশন সেকশনে ভেঙে নেওয়া হয়েছে। এইটা হচ্ছে বর্ডারটা এই যে যেটা বলছিলাম এই হচ্ছে সিগনেচার শান্তিনিকেতন বাটিকের। এই ডটস দিয়ে এটা দুটো বর্ডার করা আছে, একটা এরকম ডিজাইনের বর্ডার, একটা হচ্ছে জিওমেট্রিক্যাল ডিজাইনের বর্ডার। আঁচলটা এরকম। এটা Bangalore silk, এটার দাম 7200 is the price of the sari. I'm showing you the sari properly. This is the first part of the sari. And the pleat tip part is striped one with the reddish maroon color and with the design. This type one in the middle pleat portion is the has the this one for the pleat portion. So একটুখানি শাড়িটা একটু ফিগার কারেকশনে হবে, একটু আলাদা রকম লাগবে দেখতে।
এটা যতগুলো আমি যখনই বানাই সঙ্গে সঙ্গে বুকিং হয়। এটা খুব, আর এটা ব্লাউজটা হচ্ছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ব্ল্যাক ইন কালার। এটা ব্ল্যাক কালারের ব্লাউজ দিয়ে পরলে খুব ভালো লাগবে। আর এটা হচ্ছে তার, এই ব্লাউজ গুলো সব বানিয়ে রাখবেন, অনেক কাজে লাগবে এই ব্লাউজ। এত সরু তুলি দিয়ে এত সুন্দর করে করা হয়েছে। This is the blouse piece. Attached blouse piece, 1 meter blouse piece। আর কাঁথাতে শাড়ি অনেক সময় একটু শ্রিঙ্ক হয়, কিন্তু বাটিকে কিছু হয় না এরকম শাড়িটা। আমি যদি শাড়িটা আপনাদের জন্য পরি তাহলে এরকম লাগবে দেখতে। এটা আঁচলটা, আঁচলটা সরিয়ে দিলে সামনে প্লিট করে এই পোর্শনটা প্লিটে আসবে, রেড অ্যান্ড স্ট্রাইপটা প্লিটে আসবে। Thank you, Manu Chaudhary. Thank you so much. This is the sari. This is a beautiful sari. The price of the sari is 7200, including shipping, and also everything I will give. If you give me time, I will make a small jewelry for matching jewelry for puja. This is the puja collection, of course, our puja Durga Puja collection and Deepavali collection. So should be decorative one, and सबको अच्छा से सज धज करना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, मैं बना के आपको दे दूंगी। This is the sari. This is that will be my gift. Okay, this is the pleated portion of the sari. So thank you so much. I'm showing the next one. This is Bangalore silk 7200 or 7250 is the price. Next sari I'm showing you. It is also Bangalore silk, but এটাকে অন্যভাবে ট্রিট করা হয়েছে, সেজন্য এটা খুব সফট হয়ে গেছে, এতটা সফট হয়ে গেছে। আর এইবারে মানে ফাইনেস্ট তুলি, and super fine, you can say super fine। এটাকে আমরা ডিফাইন করি এভাবে -300, 0 আর -3 তে চলে যায়। This is the outer portion of the saree. This is the color is lavender, very soft, fine, smooth। যাই বলা হবে বাই শাড়িটা। This is the lower border. This is the upper border of the saree. This is the upper border of the saree. This is the upper border. I'm showing you the border. This is 7550 is the price, and lavender in color. This is the border. Look how work is so fine. That's what little কাজটা এত ভালো করে করা হচ্ছে, ওয়ার্কম্যানশিপটা একটু বেশি সেজন্য। This is the border of the saree. Throughout the day এই ধরনের শাড়ি পরে থাকা যায়। You can stay throughout the day. If you want to go somewhere for whole day, you can carry this saree. This is a lavender in color, and the batik colors are brown, and this color is dark chocolate or coffee color. Dark chocolate or coffee color, not black. This is not black. How fine it is, look. Also the same. Also this is traditional saree. This is a traditional bark motif. This is a traditional bark motif, lavender in color. $7550 is the price of the sarees. Yes, I know. All the people like it very much. कुछ तो टाइम लगता है ना बनाना में। ब्लाउज पीस भी सेम है, इसका जो बॉर्डर है, this is the border of the blouse piece. How beautiful and intricate work done. इसके साथ पर्ल पहनने से बहुत अच्छा लगेगा। पर्ल इतना ল্যাভেন্ডার ফলটা দেখে বোঝা যাচ্ছে, ইটস সো সফট। ক্রেপ ফলে শাড়িটা করা আছে, নো স্টার্চ ইন ইট। 7550 is the price of the saree.
will get with all sarees, and just forget it. You will get the silk marker, our silk marker. This is pure silk. You will get the silk marker and also my trademark card and Noshida card. 7550 is the price. I'm showing you another shade. Price is the same. Price is the same. This is a different motif. This is a different motif. Like this is lotus jal. This is lotus jal. Multicolor lotus jal. Multicolor lotus jal. This is a lotus. The lotus look. This is a lotus one. Fish, lotus. I'm showing it properly. The jal one. So very fine. Very, very fine. আমি একটা একটুখানি লোটাসকে সামনে থেকে দেখাচ্ছি তো the lotus is also the all the dots, everything is very detailed. All their artists, maximum to maximum the drawing done by the artist of Colombo. This is the sari first front view of the sari. এখানে কর্নার টু কর্নারটা এখান থেকে স্টার্ট করছে ওকে कॉर्नर टू कॉर्नर इधर से स्टार्ट हो रहा है I'm showing you this color is slightly different from the earlier one. It is little dark. The shades are different, so you can understand the shari is corner to corner. The shari is corner to corner and also has a attached blouse piece. This is the attached blouse piece with it and you make the blouse. This is Bangalore silk, pure Bangalore silk. क्रेप फॉल में ये फिनिश हुआ है इसलिए इतना सॉफ्ट है 100% प्योर बैंगलोर सिल्क इतना सॉफ्ट नहीं होने से ऐसे काम नहीं बन पाते इतना ज्यादा पेंटिंग नहीं बन पाती इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं क्रेप फॉर्म में पहले क्रेप फॉर्म में बना लेते हैं फिर उसमें ड्राइंग होते हैं So this is the sari. Sari is also 7550. This is batik one, hand batik from Shantiniketan directly. This is Vishwarthi batik. এটা আপনাদের বুক করতে হলে 769 96746848899 or 98081477 নাম্বারটা জাস্ট বুক করুন এই শান্তিনিকেতন বাটিকগুলো কিন্তু প্রায় বুকিং নেওয়া হবে না যদি আমাকে বলেন তাহলে যদি এসে যায় বানানো হয়ে থাকে তাহলে পাওয়া যেতে পারে বাট সেম কালার সেম ডিজাইন নট পসিবল এটা পসিবল নয় আর বাটিকের কালার ওই সবসময় একই আসেও না আচ্ছা the last one of this section আজকের ভিডিও last শাড়ি again price is 7550. This is a crepe fall batik from Bangalore silk. Crepe fallটা crepe কিন্তু this is a Bangalore silk pure silk আর একটা কথা হচ্ছে পিওর না হলে কোনোদিন বাটিক হয় না this is the আঁচল portion of the saree এটা শাড়িটার আঁচল portion এটা খুব ট্র্যাডিশনাল শাড়ি this is a very traditional design একটা ডায়মন্ড দিস ইজ আ ডায়মন্ড শেপের ডিজাইন আর আঁচলের নিচটা দেখুন একদম খুব সুন্দর করে এটা দিস ইজ আ বর্ডার fish motif this is the fish motif এটা বিশ্বভারতীর ডিজাইন আপনারা বুঝতে পারছেন এই ধরনের আলপনা আপনারা দেখে অভ্যস্ত this type of alpona art this is the color of the saree is but gray and blue in between gray and blue is some grayish one
or grayish, some bluish one. So this is the sari, front look of the sari. Very traditional, very stylish, and what can I do? I can say about my own product. You just love it. If you love it, then you show your love. My channel name is Nokshikatha Kolkata, and my Facebook page name is also Nokshikatha Kolkata. Do you like that channel? And also the Facebook page, follow it. I will show you more and more sarees and other things, blouse, saree, and mainly the ladies wear, and also gents wear some Punjabis in the later on. Okay. This is the blouse piece of the border of the blouse piece. অবশ্যই এই ব্লাউজ গুলো বানাবেন, ভেরি রেয়ার, এতটা ড্রয়িং করা ইটস ভেরি রেয়ার। এটা সারাদিন পরে থাকতে পারেন। আমার নিজের একটা আছে, আজকে মোটা পরিনি, আমি পরেছিলাম কোনো একটা সময়। সারাদিন পরে থাকলেও কোনো কষ্ট হয় না, ট্রাভেল টাইমে গরম লাগে না, সফট, ভেরি সফট, খুব আরাম লাগে, খুব আরাম শাড়িগুলো পরে। অনেক সময় হয় তো যে সেখানে আমি শাড়িটাই পরে যাব, নট দ্য আদার ড্রেসেস। এই শাড়িগুলো পরে যান, দেখুন সারাক্ষণ ভালো লাগা থাকবে। Six 7550 is the price of the saree, বাটিক শাড়ি। আজকে অনেক কটা সরু তুলির বাটিক দেখিয়েছি, অনেক অনেক দেখিয়েছি। এতগুলো সরু তুলির বাটিক একসাথে করাতেই খুব বড় কথা, অনেক সময় লেগেছে, 6 months টাইম লেগেছে আমাকে এটা এক জায়গায় করতে। সো আপনারা বসে কথা বলে এবারে, সো যার যার ভালো লাগবে, जिसको जो पसंद है बुक कर लीजिए 9674684899 नंबर पर। যার এটা ভালো লাগবে 9674684899 নম্বরে বুক করুন। আমার সাথে কথা বলতে গেলে 9830814772 নম্বরে কথা বলুন অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করুন। আমি আমাদের বুটিক 11টা থেকে রাত্রি 9টা অবধি খোলা থাকে, আমি অ্যাভেলেবল থাকি, একটা প্রায় ফোন করে দেবেন। এইটুকুনি কথা, কালকে আবার আসবো। কি কি বলছেন সঞ্চিতা মিত্র দিদি, গ্রে শাড়িটা কি ব্যাঙ্গালোর সিল্ক? হ্যাঁ গো, ব্যাঙ্গালোর সিল্ক, ব্যাঙ্গালোর সিল্ক। ব্যাঙ্গালোর সিল্কে দেখালাম, একদম প্রথম দিকে দুটো কাতান সিল্ক দেখিয়েছি, বাট অল আর ব্যাঙ্গালোর সিল্ক। অ্যাকচুয়ালি ব্যাঙ্গালোর সিল্ক কালেকশন দেখালাম, রেয়ার ব্যাঙ্গালোর সিল্ক কালেকশন করা, বিকজ উই ডু কাঁথা অন ইট, মানে ওই শুধু বাটিক করে, কারণ বাটিক করার প্রচুর খরচ, সেটা ঠিক। যাই হোক, সেজন্য কালকে আবার চলে আসবো, কালকে এসে কালকে আবার আপনাদের সাথে গল্প করবো, কথা বলবো, নতুন প্রোডাক্ট কি হচ্ছে আমার দেখাবো। আর ইফ ইউ লাইক টু সামথিং টু সি অর বাই ইট, সো আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন, আমি সেটা আমি শো ইউ, যে এটা দেখাবেন, কটন দেখাবেন, সিল্ক দেখাবেন, আমি দেখিয়ে দেবো। আমার শোকেসটা সাজানোই হলে আপনাদের জন্য। হ্যাঁ চলে এসো সঞ্চিতা, চলে এসো, চলে এসো, অনেকদিন আসা হয় না, নাটক নিয়ে আর কবিতা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত তুমি, চলে এসো, একটা ফোন করে চলে এসো, তুমি আসো যেরকম চলে এসো। ভালো লাগে বন্ধুরা এলে আমার কাছে একটু গল্প করা হয়। অনেকের অনেক সুন্দর সুন্দর হবি আছে, সমস্ত কাজকর্ম করে তারা সেই হবিগুলোকে বজায় রাখে, সেটা আমার ভীষণ আনন্দ দেয়। আমারও যেমন এটা একটা হবি, this is not my business, this is my hobby. হবিটা যে কবে হতে হতে একটু বিজনেস আমার করতেই হয়, আমাদের অনেক মেয়ে আমাদের সাথে থাকে, so many poor girls are with us. This is the main target of me, to show you the sarees, sell the sarees for them also. I'm not a professional business owner, saree owner. I do the design, of course, I color, matching the color for them, we will do the katha and the batik for you. They do the very nice cotton blouse piece also, I'll show you. Thank you so much আমার সঙ্গে থাকার জন্য, ভীষণ ভালো লাগলো। অনেকদিন বাদ একটু গল্প করা হলো, গল্প করা হয় না, সময় হয় না, আর আজকে এই অবধি থাকলো।
কালকে আবার চলে আসবো অবশ্যই। 5:30 থেকে 5:30, 5:30 ইজ মাই টাইম। আমি যে টার্গেট রাখি 5 থেকে ট্রাই করি যে সময় কানেকশনসটা প্রপার পাওয়া যাবে, ওই সময় আমি নিজে রেডি হতে পারি না। আর সবাই বন্ধুরা চলে আসবেন, আমি চলে আসবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ।